아무것도 생각하지 마. 넌 아무 말도 꺼내지도 마. 그냥 내게 웃어줘. Hi guys, so it's been a while since I did an unboxing video because my package just arrived yesterday when they're supposed to arrive last December pa, last year, because I ordered them November last year, but the seller said, or the shop said that they got caught up in Korea and they can't be shipped, kaya February na lang nila na-ship, kaya ngayon ko lang siya na-receive. So these albums are the continuation from my previous albums, the HYYH Part 1 and Part 2. I ordered the whole set. Tapos, nag-order din ako ng yung next, or I mean yung bago ngayon, yung Map of the Soul Persona, na I can't wait for the comeback. Nag-order din ako ng isang set while yung Army Bomb ko hanggang ngayon wala pa dahil mahina yung supplier ng una kong shop na pinagbilhan. Kaya nag-order ako ng bagong Army Bomb sa ibang shop naman. And ngayon, for sure na on hand siya, nasa kanila, nasa Korea, and isi-ship na lang siya sa Philippines. And if you want the shop names, I can put them down in the description if you want to order from them. And yeah, let's open this up. There's my name. They shipped it out for LBC. Okay. Here, so look, they look so pretty. The thing I like about these albums is that they look like books, and FYI, I am a bibliophile. I have a collection of books. Nagkukulat talaga ako ng books. I love books, I love words, I love everything about books. Kaya I love this type of albums. And speaking of books, nag-order din ako ng HYYH notes, yung about sa storyline ng mga music videos, yung release na book ng Big Hit last month, I think. Basta nag-pre-order din ako noon from Big Hit, and it's supposed to be arriving next month dahil i-release ata sila this April, I think. Sorry, wala talaga akong alam. Order lang ako ng order. Or nakakalimutan ko kasi ang tagal ko ng in-order yon, last month pa ata siya. Yeah, last month pa kasi nagbayad din ako last month. So, open muna natin yung part 1, itong dalawa. Part 1 muna. Let's see. Ito muna. Which one should we open first? Let's open this first. So, let's open this first. Ayun na naman, si Cutter. Pwede bang, ito na lang. Huwag na yung kakat. Ito na lang natin siya. This is hard. Also, do you guys have any tips on how I can preserve albums? Kasi ako, yung ginawa ko sa mga nakuha kong or nabili kong albums na, ginaya ko lang yung kung paano ko preserve yung mga books ko. Bumili ako ng special yung type na plastic na may seal. Just linagay ko lang sila doon, but I'm not sure if that's the proper way. Kaya, nakakatakot naman itong buksan. Yeah. So here's the front. We have this, and then part 1, third mini album. The spine, we have BTS, 방탄소년단, then it's not focus. Oops. Sorry, ayaw niya mag-focus talaga. Ayun. There we go. Then at the back, we have the logo. I don't know what that is. Oh, my airplane. Andiyan na si J-Hope. Hey guys, there's an airplane. Okay, here's the songs included. Sino kayang photocard nyo? Kukuha ko. I'm excited. Open this. Ayan, a card. Ay, hindi siya natatanggal. Akala ko natatanggal siya. The first page. Yes! Ito yung ginamit sa Armypedia, di ba? Yung puzzle. Pero, nag-stop na ako mag-Armypedia kasi wala akong time. I'm studying. Oh my gosh. Jikook. Ultimate ship, no? Actually, my ultimate ship is Yunmin. Tapos Jikook. Tapos Mountain. Oh my gosh. Okay. So, besides from the photos, meron silang nakalagay dito, which I really love. Kasi,
Kasi nga, mukha silang books. So the scents no longer make his nostrils twitch. His lips in the sunlight, one hand on his chest, tranquil. In his right side, there are 2 red holes. What? Ano daw? Ay, Jikok. Look. Look. Okay. Focus muna. Yan. I really love HYYH Part 1 dahil ang gaganda ng mga photos nila, and especially the photo cards, yun yung 9, di ba? Yung parang Polaroid. Kaya gustong gusto ko siya. And yung theme ng mga photos, ang ganda talaga. But ayaw mag-focus ng camera ko. Oh my golly. There. Isa na natin. Let it come. Let it come. Let it come the day when hearts love is one. Let it come the day when hearts love is one. Ooh. Artist lyrics. Sorry, hindi ko alam. Ayan. Ayoko siyang pakabuksan kasi para talaga siyang book. Ako kasi pag nagbabasa ako ng book, ganun lang. Masyado akong sensitive when it comes to books. Dahil nga, bibliopad. Oh my gosh, Jimin! Oh my gosh, Jimin! Cookies! Then we have Hobie. No, it's not Hobie. Cookie ulit. Oh, ah! So cute. Hobie! Hobie! J-Hope! Oh my god. Yunggi. Yunggi. Gwapo talaga ni Yunggi sa mga pictures. But yung way na mag-pose si Yunggi sa mga photoshoots, I really love it. Oh my gosh, my baby. Hi, Jen. Jen. It's Jen. I told myself, wait and let no one see. And without the promise of true ecstasy, let nothing delay this hiding away. Oh my gosh, I love that. Ipapost ko siya mamaya. Oh my gosh, ito na yung photo card. I can feel it na. Ano kaya makukuha kong photo card? Oh my gosh, wait. And then, tingnan na natin yung picture. And we have Hobie, Jin, and yung line. Wait, let's do this. Oh my gosh, yun guys. 1, 2, wait. Ayaw pa. Let's see. Review. 1, 2, 3. Oh my gosh, it's a day. I got day. Oh my gosh, let's look. Look. Ay, nag-focus ba siya? Ayan na naman. Ayan. Oh my gosh. Ipa-frame ko to. Ipa-frame ba? Gagawa na ako ng binder ng mga 4 photocards. Kahit konti lang yung photocards ko. Wala dyan na lahat ng mga in-order ko. Oh my gosh. Ang cute na day. Look. Ayan, ayaw mag-focus. Wait. Let's focus. Yan. So, the first one, ang cute niya. Next. Oh my gosh, it's so cute. Wait, bye. Then, cute, kawaii. Oh my gosh, these photo cards are so cute. Yeah. Yun. Oh, ipiframe natin siya, okay? Okay, next. You're in love. Taken till the month of August. You're in love. Your sonnets make her smile. Oh my gosh. Saan pala yun? Lyrics ba yun? Or, hindi ko lang alam yung pagkaka-translate ng mga lyrics, kaya hindi ko alam. Oh my gosh. Ang cute nito. Ba't walang ganito sa Philippines? Ba't walang ganyan na plant? Ay, may notes. Ah! So, may notes siya. Notes na ba? Ayun, meron ba? As if naman magsusulat ka dito, diba? Diba? She was barely dressed though, and the great indiscreet trees touched the glass with the leaves in malice. Quite close, sitting in my deep chair, half naked, hands clasped together on the floor, little feet so fine, shivered with pleasure. Ano daw? Ayan. Nag-aral naman ako ng English, pero ba't ganun? Ay, gusto ko yung black and white. So cute. Jen! Those arms though. Yunggi. Ayan, may nakasulit din siya. Then, mamaya ko na sila babasahin. Dahil, kung babasahin ko pa sila, magtatagal na naman tayo. Ayan, Jimin. Ay, ito yung ano. Tingnan ko mga behind the scenes nito.
May parang smoke effect. Pero black and white naman. Sayang ng smoke effect. Chin-chin. Chin. Namjoon! Oh my gosh, the hat. The bucket hat. Ooh, Namu. Namu. Obi. Hi. Oh my gosh. Obi, why are you doing this to me? Ano na naman? Hindi ko na naman gagamitin to. Hindi ko siya susulat. Yung saran. Oh my gosh. Hi. Yunki. Jimin. Yunmin! Oh my gosh, Yunmin. Ayan. My ultimate ship. Oh my gosh. Ah! Daga. Ito yun. Ayaw mag-focus. Yes! Taekook. Taekook. Ito yung nakatulog talaga si Jungkook, diba? JK. Nakatulog talaga siya sa set. Ay, sayang naman. Nakahati siya doon. Ba't ganun? Hindi naliyak ng maayos. Kawawa si Cookie. More notes. So, dati pa sinabi na nila na may notes silang i-release. Yes. Kanina pala nag-tweet si Big Hit about sa mga special benefits, pre-order benefits, special gifts sa mga bumili ng Map of the Soul persona. And, wait, ba't namatay yung lights ko? As I was saying, sorry, namatay yung flash ng camera. As I was saying kanina, or earlier, nag-release yung Big Hit Shop, or nag-tweet yung Big Hit Shop about sa mga pre-order benefits ng mga nag-order ng Map of the Soul persona. And, ano ata siya? Tinawag nila siyang Aurora photo frame. So, yung may mga theories about dun sa book ni CJ Jung ata yun, or something. Yun, so, may iba naman nagsasabi na parang fairy tale theme daw siya. Binase nila kay Princess Aurora, Sleeping Beauty. So, excited na lang talaga ako sa comeback kung ano talaga yung theme, kung ano about saan yung bagong series. Ingay ng mga pets sa labas. Black and white! Ooh, Jacob. Okay. Yan. Nakakatakot naman siyang hawakan. Pinagpapawisit kasi yung kamay ko. Tapos white pa siya, medyo white. Kaya, ganun. Cute. Music notes? Oo. Kaso, wala man akong alam sa music. Wala talaga akong talent sa music. Walang wala. Lyrics. Here are the lyrics. Nasa Hangul na naman sila. Hindi ko naman sila mababasa. So, I need you. Hold me tight. Ang ganda ng song na to. Skip. Run first high. Love is not over. Ano kaya to? May mga nakalagay. Kaso hindi ko sila mabasa talaga. Cookie. Namjoon. Okay. Sinanshi. Jen. Baby Jen. Ito yung mga credits. Credits. And of course, the CD. Ang ganda ng CD. Kaso nakakatakot siya dahil nakaganyan lang siya. So pretty. Wait. Kasi kulay siya ng album. Then again, di ko naman siya gagamitin. As if naman ipi-play ko siya, diba? Hindi naman siya ipi-play. Lagay ko muna dito yung PC. So far, sa mga nakukuha kong PCs, hindi ko pa nakuha si Jane. Malas ko, diba? Pero okay lang, I love them all naman. OT7. Next, open natin itong, ito ba yung peach? So same lang sila. Here's the front. I believe same din yung contents nila sa loob. So tignan na lang natin yung PC. Ito din yung mga songs. Then the logo, the spine. Same lang. Let's open it. Nakakatakot mag-open with the cutter.
Kasi nga, baka ma-damage mo din sila sa loob. Ang cute dito, dito siya peach sa color. Ito ba? Oh, same lang. Hindi ko napansin sa baba. Ay, may dumi siya, guys. That's so sad. Sa harap naman din siya. Tatry ko na lang siyang tanggalin mamaya with some cotton. Pero sana hindi ko siya ma-damage talaga. Baka maging worse pa. There we go. Same lang. Yes, same lang siya. Except for the pink stuff here. Thank you. Same. Where's the PC? Oh! Sino yan? Hindi ko siya nakita. Sino yung naka-yellow? Wait. This is the CD. It's pink or peach. Or... Ang cute! Ang ganda-ganda ng CD. Put it back. Then page. Ang cute ng color. Wait. Magkaiba ba sila ng pictures? Parang di ko ito nakita kanina. Naskin ko ba? Have Jimin. Okay. Oh yeah! Iba sila. Wait. So, yung una, same. Same lang to. Diba? They're just... Tignan na natin yung piece. Tadaan! It's Jimin! Hindi ko nakilala si Jimin, ha? Jimin! Wait, focus ka lang tama. Yun. Si Jim. Ang cute ni Jimin. Oh. Yan. Kawaii. Kaya, huh? There. Yes. Oh my gosh, Vimin. 95. Line. Soulmates. Nakuha ko yung soulmates. That's so... Soulmates. Wait. Yeah. So, iba siya. Starting from here. So, same sila sa una. Pero yung next, kakaiba yung photos. Tama ba? What about... Yeah, same lang din yung mga nasulat. So, we have Jin, my baby. Hindi ko pa talaga nakukuha yung PC ni Jin. Jin. Guapo. Worldwide handsome. Si Cookie. May banana peel. Banana peel. Masisira yan. Yes. Yunggi. Guwapo ni Yunggi. Pusit. Walang kagaya ni Yunggi dito sa Philippines. Jimin. Broken hearted. Diba yung sinasabi niyang Romeo, Juliet, or something? Isip niya si Romeo and Juliet? Or mali? Si Dana sa bathtub. V. Beauty. Ooh, feather. Perfect yung nakasulat. Perfect siya. Nandiyan! Oh my gosh, ang gwapo ni Namjoon. Ang hot-hot ni Namjoon. Eh, Zoe! Get it! Yung nose ni Obi. Super. Di ako biniyayaan ng ganyan na nose. Okay. Limon. Anong tawag sa ship nila? Limon yung alam ko eh. Sing lang ata to. Or not. Yeah, sing lang din. Hindi ako annoying. Music. Namamatay talaga yung lights ko. Sorry. Then the lyrics. Sayang naman. Ba't naglolo ko yung camera ko? Nag-overheat kasi siya. Sorry. Wala na lights. Sayang siya.
that's the end of part 1. See you guys next, sa next, yung part 2 naman, and then yung next pa na mga binili kong albums. Bye-bye!